美国司法部用毒品、恐怖主义、阴谋罪等4项罪名，甲委内瑞拉前总统马杜罗起诉，上严重会互关规4人。结果中昼呢，这马杜罗伊去互带到法院头一个开庭，伊是强调讲伊无犯法，有关是委内瑞拉总统。伫相机内底是马杜罗翁仔某，因对纽约布鲁克林的大都会拘留中心进入曼哈顿。马杜罗甲伊的看守穿加甲发的卡其色套装，感觉色的鞋仔、双脚拢磕开，搁来互转押去装甲车送去法院。这个路上警方设下真侪路障。法院附近的重要区域也禁止行人通行。高度戒备的议案，就是为着委内瑞拉的前总统马杜罗头一届的审判。主审的法官是即马92岁海利斯坦。专门审恐怖主义、甲国安等等重大案件。根据美国司法部起诉书，马杜罗过去25年滥杀利用公职，严重贪污，并且走私大量的毒品去美国，主要是毒品、恐怖主义、阴谋罪等4项罪名。伊的看守嘛要面对走私阴谋罪等等侪项罪名。不过马杜罗甲伊的看守不得律师拢伫法庭坚持家己无罪。马杜罗佫讲家己有缘是委内瑞拉的总统。Typically, the head of state can't be prosecuted. Now, an important caveat is it has to be the head of state as recognized by the U.S. State Department. 法庭上，马杜罗翁仔某拢表示家己是互绑票来的。马杜罗做大量的笔记，不得律师是要求做医疗检查，因为美军掠人的时，伊的鼻仔骨可能有骨折，或者是严重的乌青。规个审判大约8点钟，后一场聆讯是3月17。I don't think there's a deal to be had in this case, especially with respect to Maduro, given how defiant he was in court today and the fact that any plea would effectively be a life sentence in federal prison here in the United States. 针对川普这场跨境的军事行动，掠别国的元首，敢有违反国际法，还是联合国宪章？美国的法律专家表示，按算司法部会提出的观点是，美国对任何将毒品输入美国境内的人，拢有司法的管辖权，无论伊敢有美国籍。因那马杜罗的律师普拉克，捌担任维基解密创办人阿松奇的律师。伊讲会提出大量的文件应对法律的挑战。一般料准讲马杜罗可能会以外国元首有刑事豁免权做理由，要求撤销对伊的指控。There's case law going back to the 1800s where the Supreme Court said even if someone is unlawfully kidnapped and brought to the United States, as long as the underlying indictment is valid and there's evidence to move forward here in the United States, does not affect the criminal prosecutions. 因为为着防止非法的资产外流，瑞士联邦委员会也发布声明表示，已经冻结马杜罗伫瑞士境内所有资产，并且即时生效，有效期间是4年。公司新闻洪如梅编译。